Hello people from YouTube, welcome to this new video. Today we are playing Mono-Red Goblins. I think you maybe saw the red-green video. I think after playing a league with that, I really wanted to play more mountains. Because like the basic struggle of playing red-green is, of course, you are a bit more resilient to engineered plug and cards like that, but you are way worse at casting your spells. So I realized I wanted to play just mountains and port and wasteland. As you can see, like the 2-drops in this deck are kind of weak. So taking a turn to port your opponent, like I see Rishadan Port as a 2-drop in this deck. And if you play like this, the curve kinda makes sense. And then of course you have all the 3-drops, blah blah blah. Additionally, we are playing 1 Goblin Goon in the main and 1 in sideboard. This is very good against Engineered Plug, and in general is a good card. Like, it's probably the second best card you can play with Goblin Lackey, as you're usually the one having more creature than your opponent, and spawning a 6/6 on turn 2 is often very like problematic to resolve. And I'm also playing Ruby Medallion. I'm curious, like, to see if this card actually helps me developing my board, or it would just be a card we end up cutting. The sideboard, we have basically 8 versus every deck. We have the Anarchies, another Goblin Goon, I already explained why. We have the Mock Salvage, / Overload. Mock Salvage was a chat suggestion. I think this is very strong against Stifle Knot, of course. It's slightly worse than Overload against like stacks. Then we have 8 Blast against all the blue decks in the format, from Ruby Storm to, sorry, from Sapphire Storm. Ruby Storm is in Modern, to Stifle Knot again. Pyrokinesis for the Mirror Elf creature decks. Tormod for Iggy Pop, Reanimator, and random decks that works with the graveyard like Psychotog. And 1 Flaming Pain against Circle of Protection Red. So let's just jump into a league and see what we do. We didn't do very well with the red-green. I think maybe we weren't very lucky in terms of draw steps, but I think the mana base showed all these issues. And I'm curious to see if playing with more mountains make the deck better, or at least more consistent. I think like I'm really worried about consistency when I play a tribal deck. So okay. Pepperoni. I already like feel joy seeing 3 mountains. I think I want to immediately play the War Chief on turn 2, unless they show up, they show another mountain. Swamp, okay. Duress, perfect. I played 0 non-creature spells. I played 1 actually. Yes. Spram. Best card with this motor. Okay, Edict also works. The alternative line here was Matron plus Matron search for Pile Driver, and next turn War Chief Pile Driver, but I think I can take a draw step and look better for what what I need. Pernicious did, okay. Thinking. So I play the Matron, I look for
can get a 3-drop. I can also just play the Siege Gang. So they are kind of forced to... I like the Siege Gang actually. Okay. The third in line here was to get Lucky. But I think also doing like this works. Okay. Hello. Hello. Okay. I can just attack and actually port the treetop with the mind to activate it. Yeah, they don't seem... Yeah, this position doesn't seem winnable. Okay, so we are against the rock. So against the rock, I want another Goblin Goon. And I think that's it. I don't think we need the Ruby. We're playing against -1/-1, so we need to mind about that. Goblin Tinker, I don't think has targets. Maybe Masticore. So probably still okay to keep. Yeah, I think like this works. I'm not really interested in playing Tormod to remove Cabal. Iceland would have been so good with a mountain. We're already having problems with 2 colors. Imagine with 3 colors. Okay, put back a mountain and actually maybe the Matron and the Goon. Yeah. We're playing this slightly slow. My microphone is a bit low. Okay. Now it's better. Now we should be slightly better. Thank you for pointing it out. Okay. I could also wasteland these maybe. Let's see how they are in terms of land.
They can still play Engineered Plug, but I don't think this is very relevant against my Lucky. Of course, if they have another one, I don't want to show the second port. Hmm. Okay, I'm not even sure how we win this. We have one Goblin Wound is on the bottom of the deck. That's it, I think. Yeah, we have no X3, so I think this game, this is what must not happen. Post board, double. Maybe on the draw I keep this at bottom of the Tinkerer. Like Ruby is not horrible. Like at least it tells me playing stuff. Would also not mind a second king, so eventually you can stack double kings to beat double plugs. Red-green had a terrible mana base. Red-black I haven't tried, but I probably can see the terrible mana base discourse works. Like we just played red-green and we lost like half of the matches we lost due to our poor mana base. Of course you lose to Engineered Plug, but it's not even like you lose, sometimes you lose to Engineered Plug, other times you don't. You have tools, anyway. Magnati questo. Turn 3 kill. Even if they play plug, I think I'm probably killing them next turn. At least I force them to block the goon, and then
We still have 2-2. So they play a plug, they block the goon, they take... are they forced? Or they can just block these? I'm not sure. They play a plug, they take 1, 2, 3, 4. Otherwise they can take 6, 7, 8, no, okay, no, they're forced to take 2, block these. Pernicious did, okay. GG. Nice top deck. Devil, my opponent says. Yeah, I was very lucky this game. I was very, very lucky, but... GG. Yeah, both team fought hard. Both team fought hard. Got gooned. Yeah, like Goblin Goon is like it's very strong, I think. Something you really want to slam onto the battlefield. Goblin skill. Yeah. Yeah, but like basically I cast my spells. What if I had like forest and like topland and the wasteland? Just play mountains. Like monocolored decks are so advantaged in this format. It's insane. It's either you play monocolor or you play 4 colors with Mox. There is no in between, I think. Like, I think you can play 2 colors, where one is a light splash. For example, you can play Stifle out with a splash of white or black, or whatever. But playing bicolor is tough, especially if you don't have the fetches. But even with fetches, like, sometimes you struggle casting your spells. Like, especially if you want to curve out like goblins. I'm even thinking like this deck can play probably one just Cradle. Mostly because even adding 3 mana is insane. You go from 2 to 5. I don't know why Cradle is not played in Goblins, but I would play that for sure. Like this version of Goblins is very interesting. I don't think we're gonna play this today. But like it feels super good. You'll struggle casting your 1-drops for sure. But actually with the city, we have 16 red sources on turn 1, so you should be fine. I'm not sure I want to play the second forest. I would probably go down 1 forest to play another either city or mountain. I think you can skip on the forest. Like having 2 is not really relevant. You have no spells that cost double green anyway. Plus you have the bobs.
Like, the queues in Premodern are getting longer. I think people who just try the format to grind are slowly stopping to play it. Or maybe we just started in the wrong time zone. I think a lot of people play seeing the trophies. They probably play in another time zone. Kero. Can someone play against me? Okay. Okay, we managed to find an opponent. Let's go. Okay, it's not even the same one as before. Like, it happens that when you wait a lot in the queue, you get paired against the same player as you played before. So I don't like this end. Like, it's not bad, but I think, as we saw, I want to play the 1 and the 2 drops. Okay, we have Lucky, so I think I can keep this probably bottoming a Matron. I'm super worried about not getting lands back, especially if they remove the Lucky. So, and we have the Goon again, like Lucky plus Goon. Very cool friendship. Ancient Tomb. Okay. Oh, we're playing against stacks, so I need to ban Woodstock. Sorry, nothing personal. Same on X-Mage. Yeah, I think at some point the matchmaking checks the first active player. Like the criteria goes shorter and shorter. No, I don't think a 6/6 can be can be okay. And maybe I should have not played the 6/6 then. 22 top 4 permanents. It's also like I never played against Starks. Like, it's very rare. It's not a deck you play against often online. So I need to top 3. I think I will just top the lands. Sending for 7 and attack with and put probably a ring leader onto the battlefield. I can also put the maybe the war chief actually. War chief means whatever. Like I can also top the war chief. If they don't play well there, they are effed. Yeah, I mean like missing land drops is the scoop log. Scoop log, okay. So I have the mock salvage. And I think another Goblin Goon is not terrible. I can also see playing some Tormod, like maybe a couple, just to maybe even like Pyrokinesis is better to deal with the though like we have the Mock Fanatic, so it shouldn't be a problem. What I don't like, I think Sharpshooter maybe. Maybe a ring leader I can cut.
and a Gem Palm. Maybe even a couple of Gem Palms. As we have Monk Fanatic, I think that's the only creature. Maybe they have a Masticore, but still 2 is enough. I want to keep all the green leaders. I think I keep these. We have 1 drop, 2 drop, 3 drop, 4 drop. Like, it's not very good, but maybe I could settle for something better, but we are on the draw, so starting with these is not the best. By the way, I feel like insanely better playing this deck over the previous one. Like, when the mana base works, I think like I'm very sensitive on mana base topics. Like, if the mana base of my deck doesn't work, I really feel it. Trondheim, okay. Altar of Dementia, okay. Okay-ish. Yeah, maybe we want to kill the Tron Dynamo. So next turn they can't kill me with like Blue Sword Stinker. Yes. Okay. So I made the right choice. I can top the city next turn. And like if they do nothing again, I'm not even sure. Okay. Okay, I need to top deck a 2-drop or a 1-drop. I'm dead to Tinker. No, I'm not dead to Tinker. Just one? Could have done better. What? It does? Sorry, I didn't realize. Because this is a goblin and this says goblin onto the battlefield, so it also checks. Wow, okay. My bad. So I made the wrong choice. Yeah, thank you for pointing it out. All goblins, yes, makes sense. So... my bad. Okay. I mean, if they don't kill me with the annoying cards, I think I'm not super worried, to be honest. Okay, this is the card I wanted to draw. So next turn we top those 3. We play Mountain, Warchief Pile Driver. Maybe. I know they have a land in hand. That one. Masticore, okay.
So forget what I said. What are we looking for? Another removal maybe? Where are my creatures? Discard a Pyroclasm. They can Wrath of God my board with a Masticore. I don't know, like this game seems suddenly unwinnable after they played these. Considering what they did, I don't think I could have done much different. Ah, oops. Non ci ho pensato neanch'io. Interazione figa. Non so se poi cambiava considerando che lui è piroclasma in mano. Forse la mano che ha tenuto era troppo lenta, devo tenere la mano un po' più sberla. Tinker. Chill? Ok, vabbè. Sto chillato. Ora Siege Gang, c'è qualcosa, c'è due danni, Siege Gang non c'è niente. No, ci sta, dai. Allora, questa ammazza dritta la masticora, però boh, secondo me di masticora se c'è la pace. Piuttosto questo mi è piaciuto. Posso togliere... un ring leader forse. Anche ring leader che gira uno o due volte, insomma, non il massimo. Sono partito lentissimo, non ho fatto niente sta partita. Mm, ok. Via queste due, credo. O forse queste due. Penso queste due. No, dai, queste due. Il rosso non so bene come lo produca facile, però... Così lo produce. Però fulmine non credo ce l'abbia. Vediamo.
Okay, okay. So Lucky plus Rishada Port. Good enough. Good enough. Good enough. I mean, I take it. Vale comunque uno, come disse Gimli. Conta comunque uno. I think I keep this. We still have 1-drop, 2-drop. And then if we draw 2 lands, 3-drop, 4-drop. Even just one land works. Otherwise, 2-drop, 2-drop. Zwampa. Yeah, the calling pile driver is not terrible. It's a good call. Lightning Bolt was not a good call. Like, it was a good call, but I don't have it, so contextually it wasn't a good call. But this means that they're probably gonna play an Hypnox. An Hypnotic Spectre. Sorry, Hypnox is an 8-drop, I guess. Ravenous Rats. Okay, I think I want to discard. Goblin Goon is unraceable, but also a 4-drop, so I think I will discard the Goblin Goon. Sure. Then in War Chief, maybe? Pile driver, okay. I don't really get discarding the other pile driver. I guess they're gambling on me not drawing a land. Yeah, Giant Palm is very good. Like, I don't really love this card sometimes, but against creature decks is insane. Especially because we are often the one who gets onto the board quicker. So, sure. For in the main, I'm not sure. I think it's 4 as well here on this deck list. Yeah, 4 as well. Withered Wretch. Ok, Cursed Scroll. Land.
liking this goblin. Like the Mono-Red, the Mono-Red version is way better than the previous ones. Now they play some artifacts, but I think I can skip the Mock Salvage. Unless you want the Goblin Goon, I'm thinking about Pyrokinesis, but I think their plan is to also disrupt my hand, so I'd rather skip. I don't know, you can cut the Medallion. But I guess if they plan to plug me... Nah, I think it's fine to cut the Medallion. We need to keep a very strong hand because plug is an issue. Plug is an issue. I think playing a second Goblin King is probably free. I think I keep this. Putting back probably the Matron. Yeah, exactly. But I think it's okay. Like, it feels bad that the previous league we played against 0 black decks, and we had a lot of naturalizing and such. While now that I'm not playing against, that I'm playing against a lot of black decks, we don't have the naturalizes, so there's always the matchup lottery. Yes, yes. Need to go super straight. Phyrexian Arena, wow, okay. Of course, getting backfired for discarding a land. Immediately, like, got punished. And I know 100% I will draw either Gem Palm or... what's the other one? Mob Fanatic. 100%. Deck. Can you give me a land? Why it's so difficult? Yeah, I played against the deck. I lost to Patriarch's Bidding. I remember the feeling. It wasn't the best. Like not knowing the card existed previously. For sure made my day. Oh, I think I want to get a Matron onto the battlefield to develop my mana slightly better. I think this is the first step. Second step is getting 2 mountains and then okay.
They can break or they can break. They have Spinning Darkness in hand. What? And the name is Swamp. Okay, so they have Swamp, Spinning Darkness. Spinning Darkness. Okay. A card I didn't expect I would have faced it today. Click Slitter. I need to Google it. What is this? Sacrifice a goblin +2/+2 trample. It's interesting, but I think I think maybe just playing goons is better. Old standard. You make me feel too young. You make me feel like a zoomer. Oh, I don't know those cards. Yeah, I think Goon is just the best one. If you want to do something like that. Dove andiamo? Non lo so. Perdiamo 4 vite a turno. O 6 vite a turno, si scula. 40? Okay. No worries, no worries, no worries. I don't think we're winning this, by the way. And 27, so they have top. I think it was fine what they did, but okay, it's fine, it's fine. Not my game, not my game anymore. Their start was too strong, and I made the mistake of discarding a land, thinking I would have drawn another one. Of course, as always, you discard a land and then you never draw a land again anymore in your life. That's how Magic works. You do the greedy play once and then 40, okay.
Okay, we have the Lucky. We have the Goon. We have double draw spell. So again, if they don't start land ritual stuff, maybe we have a chance. I'm 27, but I think I started late. A lot of people I know... Ramadan Karim. I need to Google that. I think I started like when I was... 19. Like, I knew how to play Magic vaguely, but I started later compared to a lot of people. So I'm not even sure I'm playing Magic for 10 years now. That's why I'm not very good. Comunque board gestibile questo, board tranquillo. Non so bene come ne esce. Perché fa smoother qua o qua. Che quello c'ha pre-combat. Ok, stavo bene lì. Didn't play Magic for 20 years. Makes sense. I think that's a common story, I think. A lot of people started started back in the days and then yeah, I mean, contemporary Magic is not very appealing if you used to play back in the days. I think back in the days the game was worse in terms of the game itself, but I think it was better for like the design of the cards. Well, right now the design of the cards a bit messed up, and but the rules are better. No! Ok. I need to draw a Matron into Goon. Because next turn. Yeah, I mean, standard now is, I think it's fun. Modern is not very fun. But standard rotates. Sometimes you get the worst standard ever, sometimes it's fine. Right now I think it's fine. It's a very technical format though, like it's very complicated. You have a lot of lines. Ci sta, ci sta. È un formato molto più ragionato su... Cioè, tutto il Magic contemporaneo è un Magic molto più matematico del Magic di prima. Questo è un Magic più strategico. Adesso è un Magic più matematico, se vogliamo.
Non ho idea di come vince questa partita se mette sta powder che è a 4. Penso che siamo morti. Cioè, non ho proprio soluzioni alle robe che fa lui. Credo. Cioè, perché tutte le robe che faccio entrano e muoiono. Tranne il drop a 4 che muore di default da powder keg. Quindi ci sta. GG. Ha stallato, ha stallato. Però il Magic, cioè lo standard di adesso non è malissimo, cioè ci sono un po' di mazzi belli tecnici. A lezioni super tecnico. Cioè quando il mazzo è più forte è un mazzo tecnico, secondo me va bene. Cioè Mono-Red che è molto, molto tecnico anche lì. Però sì, cioè Magic molto più puntato a cosa devo fare io rispetto a come interagisco con l'avversario. Infatti tanti mazzi non giocano neanche più removal perché removal è scarso, cioè è meglio fare il mostro che removal. Però sì, il design attuale fa pietà, cioè sono curioso se la gente giocherebbe comunque standard qualora non ci fosse la necessità o diventerebbe come il Pioneer. Io penso che diventerebbe come il Pioneer, cioè lo gioca chi vuole fare quelle robe lì, però una nicchia molto piccola di persone. Secondo me stanno prendendo una grande opportunità di non fare il competitive commander. Fate il competitive commander, così potete stampare tutte le bombe che volete, tanto si assorbono un po' le bombe in commander. E, e niente, formati a 60, a pace, nel senso. Da lì mi pare Beo più di Milano, quindi sì. Sì, non è più, è un gioco molto meno strategico. Quello sì, cioè. Se siamo d'accordo che un gioco di strategia è un gioco di protezione delle risorse, adesso non ci. Cioè, tante cose che prima facevi non le fai più. Il che significa che tipo il bluff Magic non esiste più. E tu sviluppi e basta. Cioè. Poi ripeto, io non ho giocato a questo Magic qua quando questo Magic qua era l'unico Magic. Però mi ricordo più o meno quando il Modern è stato bello, quando lo Sun è stato bello. Che non era estremamente tecnico. Cioè ogni turno devo fare i conti di quante terre mi servono per moltiplicare l'attacco della mia creatura, che poi prende più 3 più 2, poi posso pescare un'altra creatura. Cioè, sì, i calcoli di alcuni mazzi sono algoritmici e, boh, cioè nel senso non mi sembra la cosa più bella del mondo. Anche perché diventa un Magic di chi ha tempo, cioè non è più un Magic per tutti, tra virgolette, implicando che lo sia mai stato. Mamma mia, questa tutta la vita, fratello mio. Però adesso sembra che se non hai tempo matematico, cioè tempo proprio materiale per impararti a memoria quelle robe lì, diventa molto più complicato che tu faccia il risultato. No, al Pioneer c'è stato un momento in cui è stato bello. A me piaceva quando c'era Inverter. Il Pro Tour di Inverter è stato molto figo, secondo me. Quello che ha vinto Larsen o Larson, non mi ricordo il cognome bene. Quel Pro Tour è stato bello. Qui sono due scuole di pensiero. E penso che prenderò questa, perché secondo me lui gioca a 100-0 Stifleout. E quindi qui lo obbligo a stiflarmi là che. Boh, beccati questo. Ma anche al Modern è uguale, cioè Modern. A me piace molto giocare Boros, però mi rendo conto che i mazzi matematici sono troppo più forti. Cioè Amuleto è troppo più forte di qualsiasi altra roba che tu possa fare. Però un mazzo appunto devi saper bene contare.
Accetto i critiche costruttive, di solito vanno a lamentarti. Ma se sono costruttive l'accetto, di solito. È rarissimo che vanno. Però ti prego non scrivi in caps lock che... Oh, mi ricordi quando Celentano scriveva sul Corriere? Se puoi, se no... Cioè, se è tipo fazionomico non va bene. Il Corriere dove per incartare il pesce? No, mi ricordo che c'è stato un periodo dove dovevo leggere la rassegna stampa e c'erano questi articoli Celentano tutti un po' in caps lock, un po' scritti in maiuscolo e minuscolo. Molto divertenti. Non so perché lui scrive. Mi pare fosse il Corriere, forse era il giornale. Comunque, insomma, lui scriveva su sto quotidiano. Era tanta roba. Secondo me dovresti smettere di parlare di frusciante di Samu e del Blue Dojo. Non sei minimamente al loro livello intellettuale di Magic. Guarda. Grazie per la critica costruttiva. Non ci vedo molto di costruttivo, però. Penso che. Non devi essere a livello di nessuno per poterne parlare. Cioè, non è che si parla di filosofia, nel senso, ma anche di filosofia comunque. Se intendi frusciante tra virgolette critico, ehm, cioè lui stesso diceva che è bello parlare, confrontarsi, eccetera. Per quanto riguarda il mio livello di Magic, poi mi ritengo abbastanza tranquillo. Poi dire uno più forte e uno più scarso non significa niente, secondo me. Però non, cioè, non penso di aver mai fatto paragoni, ecco. Questo ci terrei che fosse chiaro. Non mai dessi essere più forte o più scarso di nessuno. Questo proprio nella mia vita non è come mi pongo. O di essere più bravo di Frusciante, cioè quello non... No, no, anzi, quando mai? Cioè, con Frusciante non sempre ero d'accordo, soprattutto con alcune analisi, però è un lavoro che sicuramente apprezzo. Allora, contro Stifle, no. In che senso? Che storia ho fatto? Ho fatto la storia... Ho messo una storia di robe che diceva lui, se non sbaglio, no? Cioè una storia affettuosa. Adesso non me la ricordo, però... Cioè, ho preso un frame di una pagina dedicata a Frusciante e l'ho ricondivisa. Cioè, era bellissimo perché lui diceva tipo... eh, Cioè, secondo me in quella frase ci sta tutta la sua anima. Lui diceva... La frase che deve essere eliminata a chiunque che parla di cinema è: vabbè, i miei gusti sono gusti, una sega, i tuoi gusti sono di merda, i miei buoni. E lui diceva tipo: se hai visto un solo film di Lars von Trier non puoi dire che Lars von Trier è una merda, dovresti prima conoscere quello di cui parli. Io sono d'accordo. Cioè, mi sembra che la forza di Frusciante era che proprio era una persona così incredibile
che riusciva a farti analisi profondissime, però anche essere sempre se stesso. Cioè, ma non voleva essere una storia contro, anzi, massima stima e assolutamente condoglianze. Una persona che muore a 50 anni è sempre una tragedia, al di là della persona. Allora, lo storia è un cimitero di aristocrazia, è una frase di Pareto, che è un filosofo, che non c'entra un tubo, cioè nel senso, non volevo neanche parlare di Frusciante, assolutamente no. Ma cioè, non mi ci è neanche entrato in testa, era semplicemente una frase che mi interessava condividere, tutto qua. Poi il discorso che fa Pareto è molto interessante, quella frase, cioè, secondo me è interessante nel contesto attuale dove si parla tanto di Epstein, però è molto più legata a quel discorso lì, c'è da caso con Frusciante, ma scherzi? Mm. Vabbè, qui che dobbiamo fare? Giochiamo attorno a Days. Giochiamo attorno a Days. Cioè, non so come è potuto pensare che sia stato. Cioè, che proprio non c'entra niente. Se cerchi la frase su Google ti appare un po' Pareto, eccetera, ma. No, ma ti giuro, non è minimamente né fuori dubbio contro Frusciante. Ma che cazzo me ne frega di insultare Frusciante, che è una persona che stimo? Cioè, non so se lo sai, però ho studiato critica cinematografica. E per me chiunque parli di cinema, anche davvero chiunque, è un grande, perché il cinema in Italia è un casino e. Cioè, poi a me piaceva pure Frusciante, nel senso, sto difendendo l'ovvio, però in generale. Ma poi, cioè, nel senso, cazzo, va bene la demonizzazione e tutto, però non è che sono un pezzo di merda che appena muore una persona scrive una frase, cioè è morto una persona di 50 anni che ha fatto solo del bene nella sua vita, almeno per YouTube. Poi devo un attimo capire cosa prendo, ok, concede. Sto pensando se di prendere. Beh, qua era morto probabilmente, 5, 10, sì. Sto dicendo, è morta una persona, ma mi pare di averla proprio postata prima cioè, perché la notizia è uscita, mi pare, intorno alle 9. Io l'ho postato un po' prima, se non sbaglio. Sto guardando le storie. Uh, L'ho postata alle 20:46 la storia. E ho scoperto che Frusciante era morto, lo dico subito perché l'ho scritto alla mia ragazza. Ehm, alle 21:55. Ma allora, cioè. Studiare cinema e non studiarlo è uguale, cioè, non è che è uguale, nel senso, la cultura è pubblica, ok? Quindi io non è che ho studiato delle robe che sono inarrivabili, alla fine per analizzare un film puoi leggerti un manuale e ci arrivi. Io davvero ho un soft spot per chiunque parli di cinema perché
Cioè, se tu fai appassionare anche una persona sola, gli cambi la vita, secondo me. Quindi... No, figurati, non... Sono molto lontano dall'odiare Frusciante. Cioè, forse di quella cricca lì dei cine... come si chiama? Cinefili, criticoni, insomma, quella gente lì. Quello che mi sta meno simpatico è Victor Lazlo, perché non mi ritrovo mai con quello che dice. Ma, cioè, paradossalmente, cioè, di critici anche che hanno studiato famosi, cioè, non mi trovo mai con quello che dicono. Tipo, con Alò, che ha studiato critica, ma anche con Mereghetti, eh, siamo sempre diversi. Cioè, tipo, allora è molto piaciuto Marti su prima, a me non è piaciuto, ma per niente. Alla fine non è importante aver ragione, perché non è che puoi aver ragione su una roba estetica. Cioè, se io ti dico che a me è piaciuto il film e tu non mi è piaciuto, finché parliamo due robe diverse. Dell'Imello lo conosco poco, non ho mai visto niente di suo. Ma poi rispetto, cioè, nel senso, io con Samuele c'ho anche delle foto insieme, ma non ho avuto problemi con la sua persona. Però mi sembrava che il suo video fosse manchevole di un sottotesto e mi sembrava interessante parlarne, tutto qua. Non mi interessava... non so come dire... Cioè, mi sembra che nel video si vinca bene. Cioè, non ho detto nulla contro la persona, ma anche perché... Cioè, non sono quel tipo di essere umano, cioè non me ne frega niente di fare polemica. Non è un video polemico, era un video per dire... perché questa cosa mi va anche bene che tu la dica, però sta ignorando un problema. Perché se non parli della morte del competitivo, il resto viene un po' da sé. Non so se mi spiego, cioè... E secondo me, peraltro, cioè, quel video io lo volevo fare a priori. Lui mi ha dato un po' il là per dire... siccome manca questo video qua nel catalogo di video di YouTube, lo faccio. Infatti poi ho anche cambiato il titolo, così non ci sono dubbi. Però non mi interessava fare polemica con Samuele. Sebbene siamo appunto su due piani diversi in termini di idee, almeno politiche, a quanto pare, però... ehm, poi per il resto non lo so, cioè non mi interessa neanche, cioè, ma... Quindi continua a perdere vite lui. Altro Mox. Ma nel senso, non siamo litigati, cioè... Non... ripeto, io non ho... non so come dire, cioè non ho niente da dire a lui, era semplicemente un ampliamento del discorso. Lo faresti un turno 2 Giants con Samuel del Blue Dojo? Sì, certo, perché no? Cioè, magari ci parlo un attimo prima, però idealmente sì. Cioè, non ho davvero nessun problema con nessuno, eh. Le uniche persone con cui ho problemi sono... No, ma davvero non credo nessuno, cioè... Io davvero sono una persona super pacifica, mi fa piacere
in generale, ma anche imparare qualcosa, ma non è che di volta in volta si migliora, si impara. Sono aperto a tutte le possibilità. No, allora, quello che intendo dire è che io determinati atteggiamenti al tavolo non li voglio vedere e se lavorare con una persona, giocare insieme, presuppone che io debba trovarmi in delle situazioni dove non mi sento a mio agio al tavolo, allora do forfait. Poi ripeto, non so che personale, non lo conosco. Mi è successo di trovare di fare team trio con gente a caso, di cui poi non mi piacevano gli atteggiamenti, come si comportavano, eccetera. Quindi ripeto, non lo so, ma è un discorso che farei a chiunque. Psiquatog. Wasteland. 4, quindi 6, 7, 8, 9. Poi tra questo lo posso anche ciampare, cazzo me ne frega. Sì, ma non si parla di trash talk, cioè... Il trash talk a me va anche bene. Si parla di comportamenti aggressivi. O cose così, o cheating anche. Cioè, se mi assicuro che non sia una persona che cheata... Ma lo sto dicendo lui, dico in generale, cioè... per me sono cose però che non tollero. Soprattutto se stiamo giocando for fun. Se stiamo giocando for fun, si torna indietro quando si torna indietro, quelle robe lì. eh, per me vanno tutte approvate sempre. Senso sparargli? O sparo a lui? No, ma non sto parlando di lui, dico in generale. Mi capitava di giocare con alcune persone che avevano questo vizio qua, che magari poi non è il cheating palese, però sai, non voglio trovarmi in delle situazioni brutte. No, in generale, nel senso comunque prima di giocare con una persona preferisco conoscerla un po'. Tutto qua. Però in generale non avrei problemi a giocarci insieme. Mi sembra una persona che comunque ama il gioco quanto me, quindi non ho problemi, ma in generale non mi pare di aver mai detto di avere problemi con lui, cioè con lui o col suo contenuto. Ho solo ironizzato col fatto che era un po' lungo, però cioè nel senso adesso la gente se l'è presa, ma era una battuta. Cioè come dire che, non so, io faccio video dalla cameretta, è vero, è... Ah, questo qua è un danno a turno. Queste sono un po' di sberle.
Chi è? Cataclisma. Così. Le case intere entre 2 e 4 non consigli di venderle o aprirle. Allora, guarda, c'è un sito che si chiama Goatbots, dove ti dice quanto valgono le casse. 1,80 non è male come prezzo. Quindi io ti consiglierei di venderle, a meno che, a meno che sei corto i play points. Se sei corto i play points conviene sempre aprirle, perché l'EV, cioè l'expected value, delle casse è sempre positivo, se ti servono i play points. Allora, qui sono 2 danni. Credo di averle tali. Se n'è accorto anche lui. Ok. Sì, è lui che deve venire a Parma, però. Cioè, è lui che deve venire a Milano, perché io sono di Milano, se possono muovermi volentieri. 225 play points, apri, apri. Diego, apri. Finché non arrivi a 1000. Mi pare che tipo 2000 sei tranquillo. Se non giochi a manetta. Sono contro... come si chiama? Gat. Non so se voglio il piro cinesi, non credo. Tu che fai? Niente. Tu che fai? Qualcosa fai? Medaglia in rubino. Posso cattare anche un paio di Mog Fan. C'è Mog Fanatic che è forte in uno spot solo. Quando lui fa Quirion. Se fa Quirion. No, non Quirion. No, Quirion Druid si chiama, vero? Quirion Druid. Se fa quella roba lì è forte, altrimenti cacca. Goblin Goon numero 2. Boh. Persona deve andare veramente seria. Perché giochi a Magic Online se piace il competitivo e non spendo lo stesso medesimo tempo per giocare a poker online? È una domanda a cui neanche io so rispondere. Beh, allora, prima di tutto non so giocare a poker bene. Cioè, so le regole. Sono il classico pollo. eh, quindi non... per la mia sanità mentale preferisco non giocarci. Il secondo motivo è che avevo letto un articolo che mi avevano passato, perché io ho un amico che fa il pokerista professionista e mi aveva detto che deve avere un bankroll di un certo tipo, cioè deve avere tot soldi, e quei tot soldi non ce li ho in questo momento. Io sono la tengo, dai, vaffanculo. La terza roba è che, boh, cioè, a me piacciono i mostri, mi piacciono i goblin, mi piacciono gli elfi. Ehm, Cioè, mi piace il competitivo di Magic. Non so se mi piacerebbe giocare a poker tutto il giorno. Dovrei provare, dovrei provare. In futuro, perché no? Però, cioè, nel senso, appunto, io ho studiato cinema. Ehm, quindi, proprio nei miei sogni, mi piacerebbe fare un lavoro che riguarda quello, piuttosto che fare un'altra roba.
Cioè, se devo smettere con Magic, preferisco appunto fare un lavoro o legato al cinema in termini di scrittura e produzione, che sono due robe diversissime, però vabbè. Oppure lavorare più nella critica in termini di festival. Credo che voglio attaccare solo con questo. Sì, è... Direi che è un'eredità un po' pesante da raccogliere. Mm. Come mi scoccia tirare questo coso qua. No, voglio fare matrona, ciclo Gempalm. Cosa può fare? Niente, può fare tipo Piro se vuole, ma... Ma posso farlo anche dopo, cioè non è che ho fretta in realtà. Tanto non credo giochi Stifle. Cioè che se avrebbe me lo tirava in realtà, però... Forse no, forse... magari ha pescato di portento. È banalissima la roba. Che altro qua penso di voler fare anche il lacchè. For one. Okay, we lost to the mono black deck. Still, I think this is a decent result. I like this deck. I like the deck much more than the green red version. I think I would probably play something else to maybe edge Engineered Plug a bit more, but like even playing a couple of Masticores in the sideboard or cards like that, they should be fine. Because otherwise, like getting your opponent to one and then they play second plug, like it's kind of sus. I think Masticore is probably the best card you can play in the sideboard to edge plug. Ok.
With that being said, I think I will replay goblins maybe next week. I don't know. So if you want to catch the stream, make sure to check my Twitch channel. And if you're watching this on Twitch, you can check the YouTube channel. Okay, bye.